For this lesson, we will study the basics of telling time and dates in Spanish. ¿Qué hora es? What time is it? Dime la hora. Tell me the time. We use the verb ser to tell time. For 1 o'clock, it is conjugated as es because the number 1 is singular. Es la 1:10. Es la 1:20. Es la 1:35. For 2 to 12 o'clock, ser is conjugated as son because these numbers are plural. Son las 2:40. Son las 3:45. Son las 5:50. To say the number of minutes until the hour, we use this structure. Es la 1:2. Son las 6:6. Medio and cuarto are used to express half past, quarter past, or quarter to the hour. Es la 1:30. Son las 10:30. Es la 1:15. Son las 9:15. Es la 1:15. Son las 8:15. Cuarto para is also used to say quarter to the hour, and both es and son can be used with cuarto para interchangeably. Es un cuarto para las 7. Son un cuarto para las 7. Es un cuarto para las 9. Son un cuarto para las 9. And here are other time expressions that you should be aware of. When stating that something occurs at a specific time, you will say a la una for 1 o'clock, or a las followed by a plural number. And if referring to a specific time, you will say de la mañana, de la noche, and so on. Leí el libro a la 1 de la tarde. Leeré el libro a las 9 de la noche. If referring to a non-specific time, you will say por la mañana, por la noche, and so on. Leí el libro por la mañana. Leeré el libro por la noche. By specifying madrugada, mañana, tarde, or noche, this can serve as AM or PM. Trabajé hasta las 2 de la madrugada. Saldremos a las 9 de la mañana. Volvió a la 1 de la tarde. Cenaremos a las 8 de la noche. Here are some phrases which refer to time periods. When telling time in the past, the imperfect conjugation of ser will be used. Era la 1 de la tarde cuando volví. Eran las 7 de la noche cuando cenemos. When referring to specific events in the past that have been completed, the preterite form of ser will be used. La fiesta fue a las 9. Ayer fue el peor día de mi vida. ¿Cuál es la fecha de hoy? What is today's date? Dime la fecha. Tell me the date. You should know the days of the week. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. And the months. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. We express dates in Spanish according to this construction. Hoy es el 14 de marzo. Mañana es el 15 de marzo. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809. The first day of a month, such as January 1st, may be referred to as el primero or el uno de enero. Both forms are correct and vary according to dialects. Just like with time, ser would be conjugated in the imperfect if referring to the date in the past. Era el 4 de julio de 1776 cuando los Estados Unidos declararon su independencia.
If you refer to a specific event in the past that has been completed, then the preterite form of ser will be used. El 4 de julio de 1776 fue cuando los Estados Unidos declararon su independencia. So there you have it, the basics of telling time and dates in Spanish. As I always say, I would very much appreciate it if you can share this video series with your friends and teachers. And that is all for now, so until next time.